Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Dr. Khairul Kabir. Today I will present an interesting topic which is Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. So let's begin. What is Thrombotic Thrombocytopenic Purpura? We need to know these three important words. প্রথমে হচ্ছে thrombotic. There is formation of thrombus. Thrombus formation হবে. Thrombus তৈরি হবে. Thrombocytopenic, there is deficiency of platelet or thrombocyte. Platelet সংখ্যায় কমে যাবে. And lastly, purpura, purple colored spot or patches that occur on the skin and mucous membrane. Skin এবং mucous membrane purple colored spot এবং patches তৈরি হবে. দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস অ্যাকচুয়ালি আমাদের মাথায় রাখতে হবে. Number 1 is von Willebrand factor and number 2 is ADAMTS-13, which is disintegrine and metalloproteinase with a thrombospondin type 1 motif, member 13. So let's begin. Von Willebrand factor. Two platelets are sticked together by von Willebrand factor, that is red painted in the picture. It acts like cement or glue that attaches or adheres or connects two bricks together. মানে সোজা কথা হচ্ছে দুটো ইটকে এক সিমেন্টের মাধ্যমে জোড়া লাগিয়ে রাখে বা অ্যাডহেয়ার করে রাখে, অ্যাটাচ করে রাখে, ঠিক আছে? সো সিমেন্ট যেটি সেটি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ভন উইলিব্যান্ড ফ্যাক্টর. অ্যান্ড নাম্বার 2 ইজ ADAMTS-13. It breaks down the bigger von Willebrand factor multimer, like breaking into smaller slices or pieces, so that the small pieces of von Willebrand factor that adheres with platelets together at the same time. মানে হচ্ছে ADAMTS-13 এই বিগার von Willebrand factor মাল্টিমারকে ছোট ছোট স্লাইসে ভাগ করে দেয়, যাতে ওই ছোট ছোট স্লাইস অল্প অল্প প্লেটলেটগুলোকে একসাথে যুক্ত করে রাখে, ঠিক আছে? So these two things physiologically function like this. Pathophysiology. In thrombotic thrombocytopenic purpura, there is deficiency of ADAMTS-13. So there is no breakdown of huge multimer of von Willebrand factor. As a result, the von Willebrand factor is getting bigger and bigger. It causes formation of thrombus that travels through the whole body. ADAMTS-13 deficiencyর জন্য এই von Willebrand factor মাল্টিমারটার কোনো ব্রেকডাউন হবে না, যার কারণে এই von Willebrand factor আরও বড় হতে থাকবে. ইট উইল গেট বিগার অ্যান্ড বিগার, যেটা থ্রম্বাস ফর্মেশন করবে. আলটিমেটলি এটা শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেল করে সেখানে ডিপোজিট হবে এবং ডিজিজ প্রডিউস করবে. Clinical features are microangiopathic hemolytic anemia, thrombocytopenia with purpura, neurological abnormalities, renal failure, but that is less marked than HUS, hemolytic uremic syndrome. And number 5 is fever. What are the hematological findings? Number 1, cystocytes. It is due to microangiopathic RBC breakdown. RBC breakdown হওয়ার পর সেখান থেকে সিস্টোসাইট রিলিজ হয়ে যাবে. নাম্বার 2, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, প্লেটলেট কাউন্ট সংখ্যায় কমে যাবে. নাম্বার 3, increased LDH and bilirubin. Number 4, elevated reticulocyte count in TTP, but it is less in aplastic anemia. Aplastic anemia-তে reticulocyte count কিন্তু কমে যায়. Number 4, direct cum test is negative in TTP as it is not an autoimmune disease. But autoimmune hemolytic anemia-তে কিন্তু direct cum test positive থাকে. কেন? Because as it is an autoimmune disease, but TTP is not an autoimmune disease, so direct cum test will be negative. Then clotting time. Clotting time here is normal because prothrombin time and APTT, activated partial thromboplastin time, is normal in TTP, যেটা rule out করে DIC কে. But bleeding time is raised due to thrombocytopenia. থ্রম্বোসাইট কাউন্ট কমে যায়, এই কারণেই হচ্ছে ব্লিডিং টাইমটা বেড়ে যাবে. অ্যান্ড লাস্ট অফ অল, মেজারিং von Willebrand factor cleaving enzyme ADAMTS-13 activity in TTP, it will be low. আমরা জানি প্রিভিয়াস স্লাইডে যে থ্রম্বোটিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপুরাতে ADAMTS-13 অ্যাক্টিভিটিটা কমে যায়. ওকে, so low platelets plus neurological features or signs plus purpura. So what are the differential diagnosis? দুটো জিনিস ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসের মধ্যে আসবে. নাম্বার 1 TTP and number 2 is HAS.
In case of TTP, there will be more neurological features with less renal features, but in hemolytic uremic syndrome in HUS, more renal features but less neuro features. Some points are to be noted. So in levator reticularis, it is not commonly seen in thrombotic thrombocytopenic purpura. It is usually found in antiphospholipid antibody syndrome, then cholesterol embolism. Okay. In this slide, we will know the causes of TTP, that are post-infectious causes like GIT, urinal cases, malignant hypertension, pregnancy, eclampsia, postpartum acute renal failure, drug causes such as cyclosporin, OCP, and clopidogrel, vasculitis, SLE, cryoglobulinemia, and scleroderma. So how will you manage this case? Our first choice is plasmapheresis or plasma exchange urgently, as it replaces the missing factor ADAMTS-13 that is deficient or absent in thrombotic thrombocytopenic purpura. Secondly, we can use steroids or immunosuppressants. Rituximab can also be used. And in refractory cases, eculizumab, that is C5 monoclonal antibody, can be used. Here are some extra bullet infos. Number 1, platelet transfusion, which is absolutely contraindicated, as it worsens the condition by increasing the platelet load where already thrombus are formed in TTP. Thrombotic thrombocytopenic purpurate already প্লেটলেটের লোড বেড়ে যাচ্ছে ডিউ টু ভন রিলিভেন্ট ফ্যাক্টর মাল্টিমার, যার জন্য বেশি বেশি থ্রম্বাস ফর্মেশন হচ্ছে। সেখানে আমি যদি আরও ট্রান্সফিউজ করে দেই প্লেটলেট, সো কন্ডিশনটা আরও খারাপের দিকে যাবে। ওকে। Number 2, tranexamic acid, which is also contraindicated as it is prothrombotic and may worsen the condition, and rarely clopidogrel that causes TTP in less than 1% cases that results in fragmented RBC that is found in peripheral blood film. As a result, patient comes with clinical features of acute stroke, which is hemiparesis or weaknesses, low platelet, renal involvement, loss of consciousness, confusions, etc. Management during pregnancy. The management will be same as plasma exchange. Delivery has no effect on this disease. So guys, if you have any questions, please write down in the comment section. Thank you.